Bismillahirrahmanirrahim. So at first, work over energy, number 2b. Okay. So 2b says that what is work against force? Work against force. Okay. This is something that you are actually supposed to learn in grade 11, but as they have already asked the question over here, let us try to see what do we mean by work against force. When the force is applied in a particular direction and the displacement that is taking place is also in the same direction, then we say that it is work done by the force. But here they have asked work done against the force. That means when you apply force in a particular direction, but the displacement is taking place in the opposite direction, totally opposite direction. You are applying force in this direction, but the displacement is taking place in the opposite direction. That time we will call it work done against the force. Okay, Maria, did you get the concept? Now you might ask, sir, how I will write it in the paper. You can just write it. Yes. Okay, that when the direction of force and the displacement are in the opposite direction, okay, they are opposite to each other. That time the work done will be against the force. That will be the work done against the force. Now it is always better to explain with an example. Okay, let me show you an example. If you have time, I think it's better, okay, whenever they are asking you something for 2 marks, do not get satisfied by writing the definition only. You try to give an example or explain it through a figure, okay. Acha. So how can you do it in this case? Let us say we have an object, okay, and you are exerting a force on this object, and the object is, you are lifting it, so the object is going in the upward direction. Okay, so two forces are acting on this body. Number one, the force that you are applying. Can you tell me what is the other force? Frictional force. Huh? Frictional force. Gravitation. No, we consider, actually we neglect the air friction whenever we are talking about falling bodies. Gravitation, right? The weight of the body that will act vertically in the downward direction, right? Now you are lifting the body, so the body is moving in the upward direction. Okay, the displacement is in the upward direction. So if you consider this force, the direction of this force and the direction of the displacement are in the same direction, right? So due to this force, it will be work done by the force. Due to this force, the body is moving up, so this is work done by this force. But let us think about the weight or the gravity. The gravity is acting in the downward direction, but the displacement is taking place in the upward direction. So the work done by this force will be actually work done against the force. Okay, so you can explain it in this way also. And the work done by the force is always negative. Why it is negative? That is actually you are not supposed to study over here. Inshallah, that you will get to study in details when you get to HSC level. Okay. Acha. So can you write it in your own words now and explain the matter? Yes, sir. Inshallah. Okay. So 2b, after that 5b. 5b says that if two papers of same mass, one twisted and other one flat, released from a certain height, why does the twisted paper reach the ground before the flat paper? This is very good question. Okay. Now, while we study the falling body, okay, the laws of falling bodies, we consider that the bodies are falling from the same height and falling freely. Freely means no other force acting on this one other than gravity, right? We ignore the air resistance, or we say that if we can conduct this experiment in a particular room where there is no air, okay, so what will happen? The only force that will be acting on all the bodies is gravity, and due to this gravity, all body will fall together. I have shown you one video also, did I? That a feather and the iron ball, they fall together when there is no air resistance. Yes, you now, did. due to the air resistance, when there is air, okay, due to the air resistance, one ball will fall faster, another one will fall slower. I mean,
আচ্ছা একটু ধরো okay so what I was talking about acha now think about the twisted paper right small area so it will experience less amount of air resistance but if there is flat paper then what will happen it will experience more and more resistance do you understand more area so more and more resistance that is why it will take much time to fall but if you twist it okay ছোট বানাই ফেলো then এটা ছেড়ে দিলে it will experience actually less amount of resistance এটা কি বুঝতে কারো So কষ্ট হয় this I can understand. হ্যাঁ But how to write? So এটা তো বুঝি, but কিভাবে লিখবো? দেখো তোমরা বলবা আসলে যে এরিয়ার কথা ঠিক আছে in case of the twisted paper the area of the object is lessened right the same paper okay if I twist it then what will happen the area will decrease now as the areas decrease it will experience less amount of air resistance and it will fall faster and if the flat paper which is not twisted okay definitely it will have a greater area which will experience the air resistance so greater air resistance so as a result it will fall slower than the twisted one can you write it now Yes, sir. inshallah okay so 8d okay 8d says that is there any change of work done when the tank was filled with water by 3 motors separately acha thik ache 3 motors separately the efficiency of 3 motors are 35% 40% and 45% okay the motor power of every motor is 0.5 kilowatt okay the power of every motor this means the input power whenever I say this is a motor of 0.5 kilowatt that means if you want to run this motor you have to supply this amount of power or energy okay as we are saying power so it will be input power this amount of power you have to supply to it so this is the input for all okay input power is same for all efficiency is also given the time required to lift water at a height of 20 meter to a tank in 5 minutes by the first motor acha the first motor lifts the amount of water to a height of 20 meter in 5 minutes okay fine now we know that the time taken by different motor will be different why it will be different because all of their efficiency are not same okay all of their efficiency are not same you will supply the same amount of energy but due to the difference in efficiency okay different amount of energy will be transferred into work or you can say different amount of output energy you will get from them right what I'm saying is actually we know that efficiency eta this is equal to output energy or power divided by input energy or power okay now same amount of input power to everyone but you can see that eta is different as it is different definitely the output power will also be different we can show it in different way if you cross multiply then what will happen output energy or output power will be equal to eta into input energy or power okay so Sir, this thing yes I guess the writings are not clear. writings are not clear okay thank you for informing let me see দেখো এটা দিয়ে লিখলে বুঝো কিনা is it okay now Yes, sir. okay so as I was saying the output energy or power can be calculated by multiplying efficiency and the input energy or power so if input energy is same for different motors but efficiency is different then what will happen the product of these two will be different as a result the output energy will be different okay now is there any change of work done when the tank was filled with water by 3 motors separately. Okay, so we have to calculate actually the work done for the motors separately. For the first motor, we will calculate the work done. For the second motor, we will calculate the work done. For the third motor also, we will calculate the work done and we will see if there is any difference between the work done. What do you think? Will there be any work? Or will there be any difference of work? Sorry. কে বলতে পারবে না একটা ওপিনিয়ন এক্সপ্রেস করো যে হ্যাঁ স্যার মনে হয় যে ওয়ার্ডগুলো সেপারেট হবে অথবা না স্যার ওয়ার্ড সবগুলো সেমই হওয়ার কথা একটা ওপিনিয়ন এক্সপ্রেস করো
ডিসকাস করি আমরা, বুঝতে হবে জিনিসটা, জাস্ট অঙ্কটা করে দিলে হবে না। স্যার বুঝতেই তো পারতেছি না। দেখো মোটরের জায়গায় তোমরা তিনজন মানুষকে চিন্তা করো। তিনজন মানুষের কাজ হচ্ছে কি, যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের সামান এখানে আছে, এটাকে 3 তলায় তুলে দিতে হবে। তিনজনই সামান তুলে দিল, একজনের বেশি টাইম লাগলো, একজনের কম টাইম লাগলো। কেন? কারণ তাদের এফিসিয়েন্সি ডিফারেন্ট। তুমি সবাইকে সেম অ্যামাউন্টের খানা খাওয়াইছো, সো সবার ইনপুট এনার্জি সেম, বাট আউটপুটটা তুমি ডিফারেন্ট পাবা। কেন আউটপুট ডিফারেন্ট পাবা? কারণ হচ্ছে সবার কি ডিফারেন্ট, মানে এফিসিয়েন্সি ডিফারেন্ট। তো তাইলে এখন তোমার কি মনে হয় এই যে এখন স্যার ডিফারেন্ট হবে না। সিমিলার সেম 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 থাকবে। ওয়ার্ক ডান সেম হওয়ার কথা, তাই না? হ্যাঁ জি স্যার, কেন কেন সেম হবে? বিকজ ওয়ার্ক হ্যাভ নো রিলেশন উইথ টাইম। ভেরি গুড, আমি একদম যে কথাটা বলছি ঠিক সেই কথাটাই মনে রাখছো। While calculating the work done, we will not take care of the time. ওকে, টাইম পার কত লাগছে সেটা আমাদের দেখার দরকার নেই। তিনটা মোটর যদি সেম অ্যামাউন্টের কাজ করে, আমরা বলেই দিচ্ছি সেম অ্যামাউন্টের কাজ করে, তার মানে কি সেম অ্যামাউন্ট অফ লিকুইড, দে অল লিফট ইট আপ টু আ সার্টেন হাইট, সো দে আর লিফটিং দ্য সেম হাইট। তো তাইলে এখন ওয়ার্ক ডান তো ডেফিনেটলি দুজনের সেম হবে, ঠিক কি না? ওয়ার্ক ডান সেম হবে, বাট টাইম ডিফারেন্সের কারণে দুজনের পাওয়ার ডিফারেন্স হবে, পাওয়ার ডিফারেন্ট হবে। দেখো আমি এটা এখানে এভাবে বলতে পারি, আমরা জানি পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ডিভাইডেড বাই টাইম। যদি তিনটা মোটরের জন্য W আর T সেম সেম থাকতো, তাহলে তিনটা মোটরের জন্য পাওয়ারও সেম সেম থাকতো। কিন্তু আমরা এখানে দেখতেছি ওয়ার্ক ডান তিনটার জন্য সেম সেম থাকবে। কেন কেন সেম থাকবে? কারণ হচ্ছে ওরা সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার সেম অ্যামাউন্ট অফ হাইটে তুলতেছে, সো সবাই সেম কাজ করতেছে। কেউ তো এরকম না যে ও 5 কেজি বেশি তুলতেছে, অথবা এরকম না যে ও 20 মিটার তুলছে আর একজন 30 মিটার তুলতেছে। নো, they are both lifting the same amount of water and to the same amount of height, so they are doing the same amount of work. But যেহেতু কারো কারো এফিসিয়েন্সি ভালো, বেশি এফিসিয়েন্সি, তার কম সময় লাগবে, he will take less amount of time, so the power will be higher. ঠিক আছে? আর কারো কারো কম সময় লাগবে, সরি বেশি সময় লাগবে। কেন সময় লাগবে বেশি? কারণ তার এফিসিয়েন্সি কম, তাইলে টাইম যদি বেশি লাগে পাওয়ার কম হবে। তো এখন তুমি হয়তো এখানে বলতে পারো স্যার এটা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে দেখাবো? এই যে আমরা এখান থেকে তো পাইছি W is equal to what we can write P into T, correct? W is equal to we can write P into T. So for first motor W1 is equal to P1 into T1. ওকে, লেট আস সে W2। আমরা শুরুতেই কিন্তু বলে দিব না যে ওয়ার্ক ডান সেম, আমরা ক্যালকুলেট করব তিনটা ভ্যালু ইকুয়াল আসলে তখন আমরা বলবো যে হ্যাঁ ওদের ওয়ার্ক ডান সেম হবে। কারণ আমাদেরকে এখানে ম্যাথমেটিক্যালি অ্যানালাইজ করতে বলছে। যদি ম্যাথমেটিক্যালি অ্যানালাইজ না করতে বলতো আমরা কিন্তু শুরুতেই বলে দিতাম doesn't matter what is their efficiency, doesn't matter what is the amount of time they have taken, if they have lifted the same amount of water to the same amount of height, all of them have done the equal amount of work. এটা আমরা বলে দিতাম, বাট ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করে আমাদেরকে দেখাইতে হবে। এজন্য আমাদেরকে এইভাবে দেখাতে হবে। সো শুরুতে ধরে নিব W সব ইকুয়াল, এটা ধরা যাবে না। লিখব W1 W2 P2 into T2 and W3 is equal to P3 into T3। ওকে, তো এখানে আমি ফুল অঙ্কটা করে দিব না, তোমাদেরকে জাস্ট বলে দিচ্ছি যে কোন ভ্যালুটা কোথা থেকে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, এখানে টাইম শুধু ফার্স্ট এটার জন্য দেয়া আছে, তাই না? অন্যগুলোর জন্য কিন্তু টাইম দেয়া নেই। অন্যগুলোর জন্য যদি টাইম দেয়া না থাকে তাহলে কিভাবে আমরা আচ্ছা এখানে একটা ঝামেলা আছে। যশোর বোর্ডের কোশ্চেনটা আছে তোমার কাছে? কি জানো ইমরানা? পাওয়ার আমরা প্রত্যেকটা জন্য ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো। এই যে এই কোশ্চেন স্যার আছে। আমরা এখানে যে পাওয়ারটা পাবো দ্যাট ইজ আউটপুট পাওয়ার। তো আউটপুট পাওয়ার কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়? এফিসিয়েন্সি ইনটু ইনপুট পাওয়ার। তো মনে করো ফার্স্ট মোটরের জন্য আমরা আউটপুট পাওয়ার মানে P1 ক্যালকুলেট করব। So P1 is equal to we know that the efficiency of that motor into the input power. Input power is 0.5 kilowatt, right? আচ্ছা কিলোওয়াটে রাখো, অসুবিধা নেই। So
Eta, what is the value of eta for the first one? 35%. Okay, so 35% into 0.5, 35% money divided by 100, right? So from here you can get the value of P1, so you can put the value of P1. এখানে আসলে অঙ্কটা করতে আগাইতে গেলে মানে w গুলো কি ইকুয়াল ধরে আগাইতে হবে, কারণ ও আচ্ছা আরেকটা কাজও করা যায়, the time required, বাট কতটুকু ওয়াটার তুলছে সেটা বলে নাই, তো আমরা m পরিমাণ ধরে নিই। ওকে, এখানে আসলে আমরা বুঝতে পারছি এটাকে এভাবেও দেখানো যাবে। কিভাবে? এই যে w, আমরা এখানে কাজ কি করতেছি, একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ বডিকে একটা সার্টেন হাইটে তুলতেছি, তো সেই যে কাজটা আমরা করতেছি সেই কাজটা কিসের ইকুয়াল? That is equal to the potential energy stored in the body, right or wrong? Yes, sir. So if it is equal, then we can just write it mgh. Okay, m is same, h is also same, because same amount of water, same amount of height. Then for this one also we can replace mgh. Okay, this one also we can replace by mgh. The height is given, okay, but the mass is not given, so mass আর m টা এখানে থেকে যাবে। ওকে, অসুবিধা নেই। এটা আসলে ওভাবে করতে গেলেও আমি দেখতেছি না, আননেসেসারি আসলে। তো এই জিনিসটা সত্যি কথা বলতে সবচেয়ে ইজিলি এভাবে বলে দেওয়া যায় যে w1 এটা কত হবে, এটা mgh, আবার w2 এটাও কত হবে, এটাও mgh, আবার w3 এটাও mgh। তো তাইলে এটা আসলে দুটোটা সেম হয়। ওরা যদি ম্যাথমেটিক্যালি আমাদেরকে দেখাইতে চায় তাহলে টাইমটা আসলে দেয়া থাকতে হবে। একটু ইয়াটা দেখো, তোমার কাছে তো আছে না কোশ্চেনটা, একটু দেখো তো যে মানে এখানে সেকেন্ড মেশিনগুলোর জন্য আমার কাছে হ্যাঁ 2019 এর নাই। ও 2019 নাই, না, because I'm guiding 2019 এ, so তখন এটা দেওয়া হয়। দেখছো কেমনটা লাগে? কোশ্চেন পুরোটা না পড়েই মানে ধরে নিছি যে এটা ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্লেইন করতে বলছে। দেখো 3 নাম্বার কোশ্চেনেতে লেখা আছে এক্সপ্লেইন বাই লজিক। আমি ম্যাথমেটিক্যালি দিতে জেনারেলি ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্লেইন করতে বলে, তাই না? সো ফুল কোশ্চেনটা না পড়লে কতটুকু সাফার করতে, দেখো এত টাইম আসলে নষ্ট হয়ে যেত না। আমরা শুরুতে যে লজিকটা বলছি না তোমাদেরকে, যে মানে যেহেতু সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার সেম অ্যামাউন্ট অফ হাইটে লিফট করতেছে, তাহলে ওয়ার্ক ডান সেম হবে। এই লজিকটা লিখে দিলেই হবে, এখানে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দরকার নেই। আমি ধরে নিছিলাম যে মানে ডি সবসময় ম্যাথমেটিক্যালি দেখাইতে পারে, তো এখানে হয়তো ম্যাথমেটিক্যালি দেখাইতে হবে। সো এটা একটু মিস্টেক হয়েছে, দেখো তো কত কাহিনী করে ফেলছি। যাই হোক, তো এখান থেকে আমরা কি শিখলাম? এখান থেকে আমরা শিখলাম যে কোশ্চেনটা ফুলটা পড়তে হবে, ঠিক আছে? ওকে মারিয়া, লজিকটা লিখতে পারবা? হ্যাঁ স্যার। এটা অবশ্য কি আপনারা জিজ্ঞেস করছেন মনে হয়, নাকি তুমি বলে যে এটা কাটটা লিখছি? আচ্ছা যাই হোক, তোমরা যে কোনো একজন জিজ্ঞেস করলে, ডাউট আছে কারো? মানে লিখতে পারবা লজিকটা সুন্দর মতো বুঝায়? ইয়েস অথবা নো একটা কিছু তো বলবা, যে মানে হ্যাঁ পারবো না এটা না পারবো। লিখতে পারবো, লিখতে পারবো। ওকে, এরপরে কোনটা দেখা যাচ্ছে 16b। তোমার ম্যাক্সিমাম b তে সমস্যা, হ্যাঁ? আচ্ছা, why does a screw get stagnated with a wall when it is penetrated into the wall? Due to friction. স্যার ফ্রিকশন লিখলেই চলবে, প্রেসার হয় না ওখানে? হ্যাঁ, স্যার আমি না একটু কনফিউজ হয়ে গেছি। আমি কার থেকে যেন শুনছিলাম যে যখন আমরা নেট থেকে ওয়ালের সাথে পিন করি তখন তো এটা প্রেসারও ওয়াল থেকে হয়, সামথিং কাইন্ড অফ। প্রেসারের কারণে এটা ভিতরে ঢুকে। দেখো যে কোনো পিন তুমি যখন ওয়ালে মারো, এই পিনটার সামনের পার্টটা যত বেশি চিকন হবে তত ইজিলি এটা ঢুকে যাবে, তাই না? কারণ যত বেশি চিকন তত কম এরিয়া, এবং যত কম এরিয়া তত বেশি প্রেসার। আমরা কিন্তু পড়ছি এটা প্রেসার ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স ডিভাইডেড বাই এরিয়া। সো এরিয়া যত কম হবে প্রেসার তত বেশি। সো এরিয়া যত চিকন হবে প্রেসার, এরিয়া কম প্রেসার বেশি, সো অ্যাজ এ রেজাল্ট ভিতরে ঢুকে যাবে। বাট এখানে তোমাকে জিজ্ঞেস করে নাই যে ওয়ালের মধ্যে এটা ইজিলি ঢুকবে নাকি ঢুকবে না, তোমাকে বলছে এটা মনে করো তুমি ওয়ালে ঢুকাইছো,
এখন এটা ওয়ালে কেন থেকে যাবে, এটা কেন খুলে পড়ে গেল না নিজে নিজে? ডিউ টু ফ্রিকশন। এটা চাইলে গ্র্যাভিটিতে এটাকে টানতেছে, তাই না? বাট ওয়ালের সাথে যে ফ্রিকশন, সেই ফ্রিকশনের কারণে এটা পড়ে যাচ্ছে না। এটা ইটস দ্য সেম এক্সপ্লেনেশন ইফ দে আস্ক ইউ why, how can you hold an object, why doesn't it fall? Because due to the friction of the body with our hand. Why can we walk? Due to the friction. If the road was slippery, there was no friction, then what would have happened? You would have slipped, continue to slip while walking, right? As there is friction on the ground, we can use that friction and walk, right? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো এগুলো একটু সুন্দর মতো লিখিও। তারপরে আছে কি 18D। 18D তে বলতে চাচ্ছে, is there any change of efficiency of the toy car in both trails? আচ্ছা, দুইটার জন্য এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করতে হবে এবং এক্সপ্লেইন উইথ ম্যাথমেটিক্যাল লজিক। ওকে, ফাইন। A toy car of mass 25 gram is generated by an engine of 5 joule energy. Mass and energy. Okay. Let me list it for the mass is given 25 gram. So 1000 কে ডিভাইড করলে 0.025 kg of 5 joule energy, input energy. At first trail, it continues with 4 meter per second uniform velocity. Uniform velocity. So UV কোনো কথা নাই, শুধু একটাই velocity v, এটা 4 মিটার পার সেকেন্ড। এবং এটার জন্য মোস্টলি আমরা ওই যে s equal to v এর কিছু অ্যাপ্লাই করতে হইতে পারে, নট শিওর, হইতে পারে। Okay, and in the second trail it starts from rest. Okay, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রেইলের জন্য। ফার্স্ট ট্রেইল আর সেকেন্ড ট্রেইলে ও কি করে, initial velocity 0, it starts from rest, then with uniform acceleration, here it has acceleration 1 meter per second square, এখানে acceleration 0 because there is no change of velocity. So and travels 8 meter distance, travels 8 meter distance, that is the covered distance. D or S you can express with whatever you like. Okay, Acha, now they are saying, is there any change of efficiency of the toy car in both the trails? Okay, so in order to get the efficiency, we need to know the input energy and the output energy and multiply it by 100%. So input energy, let us consider for the first trail. Okay, for the first trail, the input energy is 5 joule for both the trail, right? 5. Now what is the output energy? Output energy is amount of work done. What is the work he has done? Okay, it continues with 4 meter per second uniform velocity. So it is equal to its kinetic energy because the body is in motion. Whenever we lift up a body, okay, if I want to calculate the work done, I will calculate the potential energy that is stored in the body. And if a body is in motion, that means the amount of energy it has is equal to kinetic energy, and that kinetic energy is the amount of work done by me. Okay, so half mv square into 100%. So how much it is going to be? M is known and V is also known. So can you please calculate? Let us say this is the efficiency 1 for the first trail. Now we want to calculate the efficiency for the second trail. Okay, now to calculate the efficiency for the second trail, you can see I do not know the value of the velocity, right? So this V has to be calculated first. So if I actually write it as S and I need to know V, then which equation do you think I need to apply? Which equation? There are 4 equations of motion, right? Which equation I need to apply? V square equal to Square is equal to U square. sum to S, right? You can see that UAS, there is no time associated, right? So that is why we will apply that equation and find the value of V from here. Okay, so after finding the value of V from here, we will repeat the same operation. Half and mass is going to remain the same, and V we will get it from here. So we will calculate the efficiency for the second trail also.
then what will happen? You will compare which one is more. They told us to compare, right? Is there any change of efficiency of the toy gun? So if both of them So are can same, we use হ্যাঁ can we use the formula W is equal to Fs? এখানে তো M দেওয়া আছে, A ও দেওয়া আছে, তো S তো নাম্বার 2 ট্রেডের জন্য। ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট, ফোর্সে তো MA, রাইট? আমাদের অ্যাক্সেলারেশন দেওয়া আছে, ইভেন মাসও আমরা জানি, তো হ্যাঁ ওইটা দিয়ে তো হবে না। it is actually the same. তুমি যেটা বলতেছো না W is equal to MAS বা FS, সেটা এখান হ্যাঁ। থেকে আসে। কিভাবে আসে আমি একটু দেখাই। আমরা এখানে কনসিডার করতেছি W, the work done, is equal to half mv স্কয়ার। তুমি একটু খেয়াল করলে দেখবা এই যে v স্কয়ারের একটা ভ্যালু আমরা এখান থেকে বের করতে পারি। সেটা কিভাবে? ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u হচ্ছে 0, তাইলে 0 স্কয়ার will be 0, I can erase it. So v square is equal to 2as. So if I replace v square by 2as, these two and these two will get cancelled, and কি থাকে? In this way also you can calculate, no problem. Okay? ওকে স্যার। আচ্ছা, 23D. How much time left? 3 minutes. Okay. 23D. Analyze mathematically the amount of energy used by the motor within that time if the efficiency is 75%. Okay, that means efficiency change করে দিছে। efficiency change করলে energy used by the motor, তার মানে হচ্ছে আমরা আউটপুটটাকে চেঞ্জ করব না, ইনপুটটাকে চেঞ্জ করব। ঠিক আছে? মানে একটু দেখো, এনার্জি ইউজড মানে মেশিন কতটুকু এনার্জি ইউজ করবে, দ্যাট ইজ ইনপুট এনার্জি। ওকে, সো আমি জাস্ট একটু শর্টকাটে বলে দিই। তোমাদের এখানে লাগবে যে এফিসিয়েন্সি জানো, তোমাদের কি আউটপুট এনার্জি ডিভাইডেড বাই ইনপুট এনার্জি ইনটু 100%। এখানে লাগবে না কারণ এটার ভ্যালুটাই পার্সেন্টেজ দেয়া আছে। সেটা কত? এটা দেয়া আছে 75% হিসেবে। এখন ইনপুট এনার্জি এটা তোমার ক্যালকুলেট করতে হবে। ঠিক আছে? তো তাইলে এটা থাক। আউটপুট এনার্জি এটা আমরা কোথা থেকে পাবো? এই আউটপুট এনার্জিটা বের করার জন্য তোমার এখানে অলরেডি বলে দেয়া আছে। আউটপুট এনার্জি মানে ওয়ার্ক ডান। আউটপুট এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু ও যতটুকু কাজ করছে সেটাই হচ্ছে ওর থেকে আমি আউটপুট হিসেবে পাইছি যে এনার্জিটা। ওকে, তো ও ওয়ার্ক কতটুকু করে দেখি তো। দেখা যাচ্ছে he is lifting 1000 kg water on a roof of height 300 meter in 0.5 minute. I do not actually need to know the minute because I need to know the work done, and to know the work done when a body is lifted to a certain height, that is equal to the potential energy, so it will be equal to mgh, right? So what is the mass? Mass is 1000 kg, b is 9.8, and what is the height? Height is 300 meter. So put all the values over here and you will get the value of input energy. Can you find it out? Yes, sir. Okay. So inshallah tomorrow we will talk about the doubts that you have in state of matter and pressure. Okay? Okay. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ওয়ালাইকুম আসসালাম।